Приветствую всех, с вами Балрак, и с нами снова Cyberpunk 2077. Сегодня займемся квестом Пана. Не звоните Солу. После прошлого видео за кадром я продал большую часть хлама. Где она? Типа мусор я почти весь продал, кроме вот этих вещей, потому что они как бы выглядят как драгоценности, и вдруг где-то потом как-то они нужны будут как в качестве подарка там или типа того. Ну и продал всякую выпивку, еду и все такое. И все это стоило 700 единиц денег. Блин. Ага, понятно. What is he doing here? I forbade you from even breathing on that Militech convoy, so you call in your friend? To do it all behind my back? Is that it? Uh-huh. That's exactly why I had V come and stand right in front of you. You really think you can forbid Pan Am from doing anything? Trust me, no point. She'll do whatever she wants. No, she won't. Not if she plans to stay in this family. Damn it to hell, Saul. Are you seriously considering letting that basilisk slip through our fingers? I am. But a chance like this. A chance at what? Rotting up the job we came here to do? Get the sense this fight's grown stale. Come on, put some feeling into it. No. This discussion ended long ago. The Biotechnica people will be here in an hour. Try not to cock anything else up before then. I can't believe it. Look, there he goes, off to paint the grass green. Being unusually quiet. What's up? I see no point in arguing with Saul. We can't win. So, giving up. Of course not. We'll take the basilisk ourselves, then wait for Saul to admit we were right. Either that, or to boot us out of the family. Thought the Biotechnica contract had withered and died. Saul insists we see it through to the end. To prove the Aldecaldos keep their word. Crop protection! Who gives a damn about crop protection? All Saul is going to prove is that a corp can walk all over us, and we'll say thank you and ask for more. What's this basilisk nonsense? It's an armored Militech cargo panzer. Junk from back in 2060 or so. They want to peddle it off to a backwards country, somewhere it can still pass as a technological wonder. The Militech convoy will take the 101 right past us. Shame not to say hello. Let me guess. Whole thing's your idea. How did you know? Saul wouldn't be quite so pissed if it weren't. I believe V is right. If this had been Saul's idea, he would have seen it as the greatest plan on God's green earth. Bull. Saul isn't that petty. He's simply a coward. He would rather play it safe, bide his time. For the family. Is this basilisk worth another fight with Saul? Yes, a craft like that would finally put us back on the right path. The family is falling apart. If we fall into this Biotechnica rut, no one will ever take us seriously again. Okay, so you do want to go behind Saul's back, and drag me here specifically for that. Cassidy, Ted, Carol, and Bob also on board. Remember a while back, told me to give you a solid kick in the pants if I saw you diving in the stupid pool again. I do, yet that was before our tandem raid on the Raffin camp. I believe you lost your opportunity there. Nope, different that. Rescue mission. Someone from the family. Now, you're out to plain trick 'em. If you plan to lecture me, you can damn well go right now. Why Saul got his briefs in a bunch over this basilisk? He's afraid Militech will destroy us if we pick a fight with it. He thinks it's safer to stick with the corporations, like Biotechnica. What a joke. You guys would rather... We would rather go back to plying the trade we know best. Logistics. Meaning smuggling. That's what I said. Thought you and Saul agreed to bury your carbines. So did I. But it seems that's only true when somebody is trying to kill us. Exactly. You saved his life. You want to fuck things up all over again now? I saved his life.
Yet somehow he still ignores everything I say. So I do believe we have come full circle. And you plan to grab the basilisk how? Thanks, V. Haven't said I'd help just yet. Okay, let's go talk to the rest. Ну, пошли, поговорим. Здесь у вас что-то интересное есть? Видимо, нет. So, just the 4 vets on board with the plan. Nobody else? We didn't bother asking the others. There was too great a risk someone would take it to Saul. Besides, only the vets understand what we have to gain by having a basilisk. Sounds pretty risky to me. On the contrary, easy as pie. There won't even be much security on the convoy. Plus, we'll be doing our part towards furthering the cause of world peace. Why should this beast wind up being used in some little third world skirmish? We'll make better use of it right here in America. Did you try to get Saul on board again? No luck, huh? No. Okay, everyone listen. Militech will transport the basilisk in parts distributed across 2 trucks. Wait, do I sense a quiver in your voice? Fuck you! The convoy will halt at the railroad crossing on the 101. We'll attack from behind, then get the hell out and away. Questions? Comments? Motions? Nice job, Sunshine. Mm-hmm. It's all too easy. Convenient to arrange. The exact tech you need. Coming your way, almost served on a silver platter. Yes, Saul also claimed it stinks to high heaven. Intel on the convoy, where'd you get it? Carol hacked the Militech comms channel. Is that enough for you? Panam's got a beef with Saul, I know. But you guys... Few years back, nobody would have given corporal work a second thought. We want a good name. We just need good gear and good jobs. And Saul would see that if he pulled his head out of his caboose once in a while. Ну ладно. Okay, I'm in. Okay, thanks. И, наверное, это действительно будет подстава. The train engine we need to block the convoy's way is there. Are you riding with us, or will we meet you there? Поеду с вами, конечно. Excellent. Let's get going. I think I heard a little shake in that voice. You did not. Ah, come on. Did you get your hands clammy too? Screw you. But are you sure you didn't leave any tracks? Militech won't notice a thing. Are you trying to insult me, Bobby? Okay, okay. Forget I even asked. Субтитры бы не помешали тут. Ну ладно. Зато музыка классная. Let's go. Ага. Nobody's gonna notice you gone back at camp? Saul has no wish to see us there anyway. The better to make a good second impression on the Biotechnica suits. Your sour faces wouldn't help much. Indeed, they would not. The Raffens, what about them? You expecting any trouble? Saul is. He's posted sentries all around the camp. How's that not right? He's wrong in continuing to fight the symptoms rather than the disease. You don't miss life in Night City? At times, perhaps. I miss the feeling of having a new beginning. Of freedom. But I also haven't forgotten the emptiness. The feeling of realizing it means nothing if you're alone. Had a hard time leaving my family, too. I was never completely alone, either. You had someone? A true friend. Jackie by name. You would have liked him, actually. Jackie. I'll remember that. Все, поговорили. Ну, значит, наверное, подъезжаем. We have arrived.
И я бы пропустил этот диалог, если бы поехал один. Музыка. Big bastard. If you like it so much, maybe we should just hijack the train. Let the basilisk go on its way. Yeah, then just drive this beast to the 101. There and back. Sol would be on board with that. Are we ready? Okay. The Militech convoy will be traveling from Night City to the base where they're due to meet the buyer. We will stop it at the railroad crossing. All we have to do is shove this beauty in its way. V, any questions? Seems to be a lot of abandoned stations around. This one belonged to a corporation that ran a cement factory. They used it as their reloading point. They didn't take the train engine when they left? The engine's been here going on 40 years, since the Blackwall days. For a time, everybody had to go back to the old ways. This engine ran on nuclear, like submarines do. All the weirder they left it behind. Corpse. They probably listed it in a spreadsheet as cost optimization. It's old tech. Carol will have to hack it. Then I'll somehow have to finagle authorization from the control tower to move it. Tower looks inactive to me too. Yeah, we'll see to that. You and Pan Am just get the authorization code. Okay, let's get to work. Ну ладно. Дополнительно поговорить с кочевниками. С кем? С тобой поговорить? Well, hello there. Have you come to make yourself useful? Got a use for me? Not particularly. You don't really know why you're here, do you? Pan Am asked me for help. Mm-hmm. She came back to the fold, sweet-talked Mitch and the rest over to her side. But still, she calls you. Interesting, isn't it? И все? Больше ничего не скажешь? А ты тут что не работаешь? Read the opening line. Any of this goes south, you know Pan Am will be the one to pay. Do you see us hanging her out to dry? Do you see Saul letting us off the hook while Pan Am takes the fall for everything? I'm starting to like this kid, Ted. He thinks he cares about Pan Am more than the girl's own family. You didn't take her side last time when she left the clan. Why? Because last time, Pan Am was acting a damn fool. You thinking she learned something? She's smarter? Yes, she left. Learned a few things, managed on her own. I knew when to come back. People like that are worth a lot more than those who plant their asses in one spot and do as they're told. Где твоя банка пива или что там? Пей. Банка пива просто спавнится, если это пиво. И все. Кто тут еще? Even if we pull it off, Saul will be pissed. Remember when we first met? You almost had a pound in your pants at the thought of falling foul of Saul. I don't recall leaving Pan Am high and dry, though. Now you're gonna stick it to him plain? Something change? Uh-huh. I realize Pan Am is right. How's it going over here? Fantastic. We have everything hooked up, and nothing works. It works, though not reliably. V, could you scan it? Because I am not open to the prospect of taking it all apart again. Capacitor's damaged. Third from the right. Indeed. Hold on. Let me swap it out.
Time to try it again. Hey, it works. Thanks, V. Так, окей. Это выполнено. Теперь погнали к панам. Need a hand? Of course. But in your shoes, I would look for another way in first. Технического умения мне, разумеется, не хватает. Наверное, через верх можно попробовать. Или здесь. Причем я мог даже не перепрыгивать. Все-таки мне интересно, можно ли там сверху подняться? Нет, я не допрыгнул бы. Я туплю. Ого. Ну, начнем так. Так, и теперь... И все. Это я не выполняю. Ага. I opened this one, so we'll call it a tie. Be right there. Что это у нас тут? Америка, прорицание. Я это уже встречал, и я не особо хотел это читать, но ладно, попробуем. Ужас ответил: я есмь урк. Объемлю проклятое древо. Настал конец времен, приходит утро, тают тени. Пламенный смех Урезан обратил в 10 заповедей. Ночью провел звездные орды сквозь пустыню. Я растопчу скрижаль, отброшу религию. Как рваную книгу, но на все ветра не заберу страниц. Но на песке рассыплются и сгинут в бездомном море. Пустыни зацветут, и океаны превратятся в реки. И смех родится в пламени, рассыпятся крыши на камне. Распутники от религии будут искать непорочность. Найдут ее в шлюхе. Дева невинная будет терять чистоту день и ночь в колыбели. Ведь все, что живое, свято и дарит радость жизни. Ведь душу в радость позор не запятнает. Огонь охватит шар земной, но человека не тронет. Среди любостранного он в пламени ступает, стопая в латунь. Колени и бедра, серебро и золото, грудь с головой. С рифмой здесь, блин, серьезные проблемы. В переводе. Не знаю, как оно в оригинале, но в переводе серьезные проблемы. Есть подозрение, что в оригинале должно быть лучше. We have lights. Mitch and Bob must have managed to connect. Got a little help from yours truly. Ну, действительно, помог. Наверное, они бы все равно подключились. I've always been fond of trains. Но так я могу сказать, что я помог им. Tracks converge. Junctions. Yes, those. When you see them from above, you feel Free. Like you could set off on 1,000 journeys all at once. perhaps more simply hopeful. Okay, here we are. Carol! What are we looking for?
What cards? Oblong cards, holes in rows and columns. Would you have Карты? me look? Конечно, помогу. Локомотив Уралкомбинат. Технические характеристики. Грузовой локомотив, производство Уралкомбинат, модель АМ-773, масса 200 тонн, количество реакторов 2, мощность до хрена, максимальная скорость 112 км в час, тормоз, ладно, модуль передачи данных, окей. Nothing here. Nada. Не, вот прям так видишь? Но зато здесь всякий хлам. Okay, it must be here somewhere. Это... Nothing here. О метакорпе. Жизнь кочевников ассоциирует у нас с разрухой, упадком цивилизации и технологическим регрессом. Многие кланы полностью соответствуют этим стереотипам, но из каждого правила бывают исключения. Среди кочевников это мета, точнее метакорп. В отличие от других народов, которые зарабатывают на жизнь в основном контрабандой и грабежом, мета действует легально. Компания Метакорп, зарегистрированная в западных корпоративных штатах, владеет контрольными пакетами акций нескольких транспортных фирм, включая быстро развивающуюся ДТР. Декер, Танака и Роджерс, которая по прошлогодним данным владела 53% наземного транспорта на территории Америки. История Метакорпа – это история американского духа предпринимательства и надежды на будущее, которую не способна уничтожить даже ядерная война. Метакорп наглядно демонстрирует, что из хаоса может родиться порядок, а шелест евро-долларов способен сделать цивилизованными даже самых жестоких варваров. Месяц назад мне представилась возможность посетить штаб-квартиру компании на Метаке, плавучем острове, который сейчас стоит на якоре в Мексиканском заливе. Там я встретился с Викторией Метой, гендиректором Метакорпа и внучкой его основателя, Джонатан Меты. Виктория определенно унаследовала от деда стальной взгляд и деловую хватку. Окей. Не понял. Мария Хименес. Дисконнект, падение первой сети. Апокалипсис. Глава 1. Каждый знает о Рэйче Бортмасе, но никто не может ответить на вопрос, что им двигало в тот день, когда пала первая сеть. Дозор объявил его преступником. В новостях о нем говорили как о сумасшедшем. Только в этих словах правды. Решайте сами. Мы публикуем письмо, которое Бортмас опубликовал перед тем, как запустить Эрбитс. Причина, по которой она попала в руки исследователей, только сейчас просто очень проста. Кто-то не хотел, чтобы его увидели. Мария Хименес. Или Хименес. Первая сеть должна была спасти нас, стать рупором для тех, кому затыкали рот. Подарить знания тем, кто их жаждал, сблизить миллиарды разобщенных людей и помочь им понять друг друга. Все эти надежды развеялись как дым. Щупальца сети оплели мир быстрее, чем мы ожидали. У нас не было времени задуматься о последствиях. Информационная супермагистраль оказалась дорогой в ад. У нас отняли право на частную жизнь, свободу воли, честь и достоинство. Сеть должна была спасти нас, но сейчас даже у нее нет надежды на спасение. Каждый ее уголок поражен корпоративной плесенью. Полон ям и ловушек. Сеть – это поток воды, который тихо втекает в наш разум, а затем замерзает, расширяется и разрушает нас изнутри. Но как бы ни был опасен лед, он на удивление хрупок. Один верный удар, и он разлетится миллионами осколков. Уже сегодня вы поймете, что я имею в виду, Рейч Бортмас. Как-то много здесь всяких этих вот вещей, книжек. Можно? Можно оно или просканируется, или... Что? Well. И это типа уже не нужно? Так, сейчас посмотрим компьютер.
Новый уровень угрозы, повышенная готовность. В связи с восстановлением станции, нарушенной после падения сети, уведомляем вас об отмене чрезвычайного положения Т4 и введении режима повышенной готовности Т3. Завтра в 8:00 работники должны присутствовать на информационном собрании в зале Е. Будут представлены новые принципы работы фабрики и изменения в технологических процессах. Явка обязательно. С уважением, Майкл Пиллингфишер, технический директор Корбот. Бад. Ну и это я читать не буду, естественно. Закрытие фабрики и станции 12. Фабрика и отделение компании на станции будут официально закрыты в конце месяца. Железнодорожные пути, которые к ним ведут, будут отрезаны от главной магистрали. Последний день работы все рабочие обязаны сдать служебное оборудование и пропуска. С уважением, Майкл Пиллингфишер, технический директор Корбот. Так. Это джем с контрольной вышки. Не уверен, что кто-то это прочитает, раз уж мы закрываемся. Но что с локомотивом делать? Пути я понимаю. А локомотив-то? Кто-то должен его убрать, наверное. Это же среди угроза. Локомотив будет убран согласно технике безопасности. Точно? Эрмоки. Не, Эрмоки, ты уезжаешь? Почему я узнаю об этом последнее? Ну да, уезжаю. Не знал, как тебе сказать. Извини, что так вышло. У меня есть друг, который ездит с кланом Красная Ива. Он за меня поручится. Ты серьезно поедешь к кочевникам? Ты же сам всегда говорил, что они тупые и вонючие. Нет, фабрику закрывают. Если останемся, нас переведут туда, где будет еще хуже. Если уж бродяжить, то хотя бы самому решать, куда ехать. Ага, ты прямо решишь. И все прямо за тобой побегут. Наверное, сразу главой клана станешь. Оставь мои вещи на столе, когда будешь уезжать. Здесь что? Ладно. Также... Что здесь? Просто типа инфа какая-то. Я могу здесь покупать? Хочу ли я? Почему нет? Это было половина моих денег? Но почему бы и нет? Даже как-то темно стало на улице. Got something. Good job. Почему? Carol, we have a card. What now? You have to put it in the reader. Well, the card in the reader. Почему нет варианта, что она это все делает? Типа, если я долго туплю. Here goes nothing. It worked. Come look. Little engine that could. V, I wanted to speak with you. You're happier out here. Can smell it a mile off. Surely you joke. I'm about to put my family at risk, get a dressing down from Saul, and possibly be kicked out of the family. And you say I seem happy? Yeah, because you're doing what you think's right for the Aldecaldos. Even though it's hard. Even though you're shitting your pants. Dear God, so you can see it too. Because it's all for the family, right? Not that you want to kick Saul out. Take his place as the head of the clan. Not another word from you. All right. And you, why are you doing this?
I know that I asked you for help myself, but why did you agree? Because it's important to you. But is that all? Sorry, that sounded worse than I intended. Listen, V, I'm sorry. I'm not very good at this. Speaking of my feelings and so forth. And I would not want to cut this up. Well, that's a start. The thing is, I usually act before I think. Uh-huh, noticed. I know. But I also need impulses to act upon. When I do something spontaneously, I feel I'm being honest. Yet with you, I prefer to play it safe. Why is it any different with me? Because I truly care this time. Yet I fear I'll do or say something foolish and be left alone in the desert. I would rather keep you close, if only as a friend. Try following the impulse next time. Okay. Well, in any case, you've been warned. All right, let's rejoin the others. Ну давай. Тем более здесь не самое лучшее место. Хотя... Got eyes and ears on it? Yes, Carol checks their communication channels from time to time. Everything is proceeding as planned. For now. Хм. Окей. Можно было, конечно, не отвечать, наверное. Может быть, лучше было не отвечать. По-моему, этого здесь не было, когда я в прошлый раз тут был. We could still Sit your try. ass down a minute, honey. And breathe. Everything's under control. The convoy is already heading our way. Я тоже могу присесть? Или чё? А. Hurry up and wait then. Ну и чё? Типа будем говорить? Spooked. As if you're the first person ever to stand up to Saul. Oh, save your breath. I don't need to be consoled. Was it someone I know? New. Scorpion. You came home from the war, head full of new ideas, and a host of new contacts. He tried to get Saul to lead us in joining Snake Nation. It would make us stronger, he said. I don't think he peeped a word of it to me. What did Saul do? Saul dressed the guy down head to toe for messing with the family. Hell, he didn't send him on any jobs for a year. Gee, really consoling. Thanks. You said yourself you didn't need any. Saul was right about Snake Nation. You should remain independent. Otherwise, you could end up like... Like the backers. We'll manage just fine on our own. All we need is a few good jobs. To get people talking about the Aldecaldos again. And that's why we're here today. Scorpion would be proud. Ought to raise a glass to Scorpion.
Я не уверен, что нажираться перед делом это Scorpion. хорошая идея. Ну, хотя по пивку, наверное, можно. И даже Жеки. Окей. You don't talk about the war much. What's there to say? They just packed you into a panzer down in Mexico and said full speed ahead, soldier. And it was weeks talking either to yourself or the onboard AI. Drinking iodide like water because your Geiger wouldn't shut up. Mm-hmm. I'm sprouting a rash on my ass just thinking about sitting in that boiling hot coffin. Uh-huh. But you all can't wait to pack your asses into the basilisk, huh? That's different. Completely different. You'll see once you're on board. Ну, третью. И можно идти спать. I'm gonna try and get some sleep. Okay, it'll be quite some time before the convoy comes through. Grown kinda cold out here. Not true. But this is nice. Catch some shut-eye with me? Ты I'll just уставился. lie here a while, by your side, gazing at the stars. Is that another area of your expertise? You got maps of the heavens in your library, too? Of course. That's the Big Dipper. And do you see the small flickering star to the right? Yeah. You do? Oh dear. That means there's a major leak. Good night, V. Good night. И... Okay, here they come. Is everyone ready? Let's ride, V. Ну, let's ride. Музыка в тему. All right. She's moving. Get her up to speed. Чё тут? Очень вовремя, конечно. Чок Холд и Ролла могут удивить даже самых давних поклонников. Мистер Кипер. На этот раз всеми любимый музыкант не только порадовал нас музыкой, но и сам зачитал свой текст. Можно ли сказать, что мистер Кипер идет против жанровых канонов, предпочитая экспериментировать с музыкальной формой? Его творчество полно загадок, и самое главное, в чем он найдет вдохновение для следующего сингла. Очень в тему, блин. Ну, ладно. Можно было, конечно, потом прочитать, но... Кто-нибудь что-то скажет? They're going faster than we thought. I don't know if we can catch them. Uncouple one of the cars. It'll speed you up. V, no hemming and hawing. Take out that coupler. We're getting close. They're too slow. V, shoot! Hell yeah! Ну, сцепка есть. Surround them as
soon as they're cut off. Минус парочка дронов. А, 4, no, 5 vehicles. No. Hurry up! Don't you worry. We're almost home now. Скипи рулит. We got it. Shoot! Shoot! I'm on it! Come on, Pete! Fun fact. The human brain remains active Слышь. several minutes after decapitation. Mitch, Bob, go! All is planned, boss. All right, the train's leaving. You'd better move. Так, мув это, конечно, хорошо, но сначала надо залутать всех. Не? Понятно. Вот. Теперь все залутаны. Вроде бы. Okay, let's go. Ready to roll. Защитить от кого? Fuck, it worked. Woohoo! Of course it did! Just as I said it would. Так, ну, сейчас что-то должно быть. По-любому. How's it going there, V? Did you have fun? Sure did. Just be happy you won't be around to put the hunk of junk together. The real fun is just starting from Mitch and Teddy. Не может быть, чтобы ничего не было. По-любому кто-то должен напасть. Что это был за звук? Okay, I just lost the Militech channel. The suits finally realized someone was listening and changed the codes. Perfect timing if you ask me. Я только сейчас заметил, что у нас прострел в лобовом стекле. Так, ну и когда на нас нападут? Мы прям приехали в план. В лагерь. I can talk to him if you want. No, thank you. I'll take care of this myself. Что, прям на лагерь нападут? Fuck, Panam. So it begins. What's the meaning of this? Exactly what you see. The basilisk. All I see is 2 trucks with giant Militech logos on them. Fuck, Panam, you can see them from miles away. You think we don't have problems enough on our hands? The Raffens could rear their heads at any moment. And now we have Militech to worry about too. Stop it! Fuck! Just shut up already! Do you want to serve corporations forever? Fine, go right ahead. In that case, we'll leave the basilisk as a souvenir of what this family used to be.
Or you know what? Maybe next time we're attacked, we'll be able to fight back! As soon as I'm done with Biotechnica, we call a family meeting to discuss this. Discuss you. Until that time, I want these trucks out of my sight. And the basilisk? Can we put it together? Do what you want. Just get out of my sight. Bob, Mitch, you two take the trucks around back. We need to unload. Sure, but then what do we do with them? Oh, I've got an idea. You got quite a pair of lungs there. Thanks. I believe the last time I pulled something like that, I was 10 years old. Seem to still be in fine working order. Family's with you on this, I think. Sure. Where did you get that impression? All I heard was silence. Saw them looking at that basilisk, drooling. Nomads, panzers, panzers, nomads. They had 'em from the start. We'll see. Everything okay? Yes, of course. Though the great train robbery bit of this was much more enjoyable. You need me again, all you gotta do is call. V. I'm sure I will. So you'd better expect that call. Be waiting. Take care. Вот так, и все. Я ожидал, что квест будет подлиннее. Ну ладно. Так, также у меня нет. Доступных навыков нету. Но зато новое задание укрощения Василиска. Блин, я вообще-то нажал Z. Ага, покинуть лагерь на 1 день, пока чинят Василиск. Окей. Дальше, наверное, я пойду сюда. Наверное. Насколько это далеко? Довольно-таки далеко. И, в принципе, по всему пути телепорты у меня уже открыты. Так что я просто протонусь. Это прям финальный бой. И это тот мол, где я выполнял квест для вудуистов. Ну, допустим. Подождать финального боя. Допустим. И? Прям до ночи подождать. Если вы мечтаете слушать музыку мистера Кипер круглосуточно, включайте новую радиостанцию «Импульс» на частоте 9,99,9. Ловить порывы солнечного ветра в глубинах космоса и мыть посуду на кухне гораздо приятнее под аккомпанемент самого талантливого высотника музыкальной вселенной. А можно я сюда войду? Да, можно. Хорошо. А то отбегать это все как-то было бы тупо. Весело у вас тут? Hail Caesar. Shouldn't you be putting up a cradle or something?
Due date's tomorrow. I got time. Yo, Rhino, I see you're keeping busy. Next time I'm wiping the floor with you, you'll see. Лосиха. Aha! The star of the hour. Great to see you, Кто-то еще у меня тут там был? Типа один чувак взбунтовался и пришел всего того, насколько я помню. Well, if it isn't my да. favorite twins in Night City. Sup, fellas? I'm not twins. It's just me. Anyway, Окей. I'm fine. Thank you. Vic, what are you doing here? What do you mean? I came to see the fight of the year. Everybody on the street's buzzing about it. Don't let me down now, you hear? Assign autographs after the fight. Me? I prefer to get drunk after a win. Wait, hold up. You're V? If you're going anywhere after the fight, it's the ER to collect whatever's left of you. I ain't your typical ring fodder. Don't make me laugh. One knock to the jaw and you'll curl up in a tiny ball. My record in the ring's a healthy 47 W's, 0 losses, with 20 by knockout. And you look like a 21st if ever I seen one. What's a heavyweight champ doing in the Bush Leagues? Money problems at home? On the contrary, I got so much I don't know what to do with it. That's my problem. You see, I started in the mud and shit. Now I climb too high, and my fans can feel it. I gotta show them I'm still a scrappy street kid at heart. And you? Well, you're just the wrong place, wrong time. A scrappy street kid. What? Who sits his ass on leather in the VIP area? Not the most convincing underdog story I've heard. Ну, мне надо поговорить с тренером, который вот. Но все-таки больше я ни с кем тут не могу поговорить. Видимо, нет. Сохраниться. Ага, могу. So, what now? What now, he says. The title match. You go up against Razor Hughes. Heard of him, haven't you? Met him, actually. Don't know what's bigger, his biceps or his ego. And you're surprised. He's a 3-time heavyweight champ. Do I even have a shot? A good question. You good, V? Very good. But this guy, he's a machine. Carbon fiber, titanium bones, hydraulic joints. All optimized by Night City's best bioengineers. I don't know. Maybe Victor will have some tips or tricks. But listen, I'll be honest. Don't look too good for you. But maybe that's better, you know? If Razor's winning anyway, maybe you're looking to earn a little something on it. I'll pass. Hey. You don't even know what it is yet. Yeah, I can guess. So again, I'll pass. I fight to win, period. Okay, Jesus, be that way. Так, что ты нам подскажешь? Что-то он ничего не подсказывает. What? 1 round. All it's gonna take for you to kiss my feet, beg for mercy. Right, Shall we? I'm ready.
Good. Ladies and gentlemen, night citizens, it's time for our heavyweight bout. Facing each other tonight, we have Razor Hughes and Free. Let's hear it. On to your corner. Здесь есть углы. А, может, их сейчас чего-то подскажет. V, hey, how are your spirits before the fight? Good, but my knuckles are itching. You won't get far in this sport without confidence. But you know, positive thinking's only gonna get you so far against an opponent like Razor. How do you mean? The guy's a tank. Seriously. Nanofiber, real skin, shock absorbers. You could knock him on the head with a meat mallet, and he wouldn't even flinch. Appreciate the pep talk. Hold on now. I'm not done. He's got a weakness. Had some abdominal muscle swapped out a week ago, and they haven't taken to him fully just yet. You hit him there, it's gonna hurt a lot. Thanks, Vic. I'll keep it in mind. You two ready? At the gong. Let's get it! Интересно, есть ли ачивка победить его без использования ударов по прессу? Let's start this thing. May the best brawler win! His gut! Hit him in the gut! А, блин. Ну, хп у него до хрена. И по прессу он действительно получает дофига. А, блин. Keep your guard up, or you'll hit the deck! Не-не-не-не-не-не-не. Не пойдет. This fight's over. Тут я буду драться до последнего. Пока не победю. So, what? What? I think I've seen posters. He's a pro boxer, right? He is the boxer. You had your head buried in the sand? Never thought I'd see him here. Because, you know, he's a star athlete with elite corpo sponsor. But then his agent tells us it's a good PR move for him. Razor returning to his roots and all that. Prove he's still a kid from the streets. Do I even have a shot? I'll pay. Я сохранюсь еще здесь, чтобы в случае чего. All right, so are you two ready to fight? Only one round. I'm good. Можно мне? I don't recognize. Just passing through. Во. V, Хорошо, что здесь я сижу и good. перематывание ничего не делает. Ну, в смысле, что я не приседаю. Сейчас невозможно сохранить игру. Ну ладно. Let's start this thing. May the best brawler win! По-моему, я нормально облучил. his gut! Hit him in the gut! Норм. Но без этого его реально очень долго бить. Good! Keep the pressure till he breaks! You got him staggered!
Call it now. Можно я его добью? Victory and the prize belong to V, your champion. You think this is how it ends? Did I just let you out my grip? You'd be wise to. Don't think you could take another beating. This ain't over between us. We'll meet again. Tomorrow, next year. This definitely ain't the last. Yeah, see you around then. I suggest you train in the meantime. Ладно, с этим поговорили. I knew this would happen. Only the best could beat me. А что из этого получил? Slick work, V. Well, I had a good coach in my corner. Congrats. Well done. Really. Congrats. Что-то не похоже. Ah, now that is boxing. Все, чемпион свалил. Ну, чемпион имеется в виду не я, а этот бритва. И здесь его тоже нету. Ладно. Что еще я здесь найду? Ну, на этом я на самом деле буду заканчивать. Сейчас вот только еще прокачаюсь. И решу, куда дальше идти. Так. Мне часто не хватает силы. Я возьму очко силы, чтобы было 10. Это стоит взять, наверное. Также, куда все-таки дальше идти? Может быть, дальше я на самом деле пойду про обычным квестом. Типа, что у меня тут есть рядом? Есть рядом такая хрень. Можно эту фигню позащищать. Можно сюда поехать. Здесь 2 штуки такие. Наверное, так. А, что? Можно без этого? Жесть. Не. Что ко мне едет? А можно не так подъезжай, блин? Я еще в машину не сел, она уже, блин, побитая. Ладно. Сохранимся. И на сегодня на этом закончим. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Продолжим в следующий раз. Спасибо за просмотр. С вами был Балрог. Всем пока.